Welcome to South Sudan Diversity. My name is Tito. Prime Minister, Chancellor Scholz, thank you for coming to Israel. Thank you for your solidarity with Israel, you, the government of Germany, the people of Germany, in these trying times. 80 years ago, our people experienced the worst savagery in the history of humanity with the Nazi crimes against the Jewish people on the soil of Germany and Europe. I must tell you, my friend, that the savagery that we witnessed perpetrated by the Hamas murderers coming out of Gaza were the worst crimes committed against Jews since the Holocaust. The decapitation of people, the shooting of little children with bound hands, the murder of children in front of their parents, the murder of parents in front of their children, the hiding of babies in the attic, and the murderers who came to the attic to murder the babies, the rape and murder of women, the abduction of families, the tearing of grandmothers and Holocaust survivors into captivity, the death pits that remind us of Babi Yar, where jeeps surround a depression in the ground where they crowd young people in and they shoot them with machine guns. This is the savagery that we only remember from the Nazi crimes of the Holocaust. Hamas are the new Nazis. Hamas is ISIS, in some instances worse than ISIS. And just as the world united to defeat the Nazis, just as the world united to defeat ISIS, the world has to stand united behind Israel to defeat Hamas. This is part of an axis of evil of Iran and Hezbollah and Hamas. Their open goal, is to eradicate the state of Israel. The open goal of Hamas is to kill as many Jews as they could, and the only difference is they would have killed every last one of us, murdered every last one of us, if they could. They just don't have the capacity, but they murdered an extraordinary 1,300 civilians, which in American terms is like many, many, many 9/11s. So obviously we must take action to defeat Hamas and to ensure that this doesn't happen again. But this is not only our battle, it is our common battle, the battle of civilization against barbarism. And if it's not stopped here, this savagery will reach you very soon and reach the entire world. We have a vested interest, an abiding interest, to make sure that doesn't happen, and it can only be achieved with the solidarity of the civilized world. I hope and I believe that many, many around the world see ISIS for what it is, or see Hamas for what it is, which is a reincarnation of ISIS. And we appreciate the fact that you came here to stand with us in this battle for the future of civilization. Thank you, Chancellor. Herr Ministerpräsident, erstmal vielen Dank für unser gutes, intensives und sehr ernsthaftes Gespräch. Dies ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. Und wie ich vergangene Woche im Deutschen Bundestag gesagt habe, in solchen schwierigen Zeiten kann es für Deutschland nur einen Platz geben, den Platz an der Seite Israels. ראש הממשלה, קודם כל תודה רבה על השיחה הטובה ועל המפגש שהיה מאוד אינטנסיבי ורציני. הביקור הוא ביקור בזמנים קשים אצל חברים, וכפי שאמרתי בשבוע שעבר בפרלמנט, בבונדסטאג, בזמנים הקשים יש לגרמניה רק מקום אחד, והוא לצידה של ישראל. Herr Ministerpräsident, die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson. Entsprechend dieser Maxime handelt die Bundesregierung. Der Deutsche Bundestag unterstützt diese Haltung parteiübergreifend. Es ist mir wichtig, dies hier heute in Israel in dieser schwierigen Situation deutlich zu sagen. Die deutsche Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. ראש הממשלה,
ביטחונה של ישראל ואזרחיה זה חלק מהרזון דה טעם, מהמשנה המדינית של גרמניה, ואנחנו רוצים להתנהג בהתאם כממשלת גרמניה. הפרלמנט הגרמני תמך בגישה הזה וחוצה מפלגות. חשוב מאוד להגיד את זה היום כאן בזמנים הקשים כל כך בישראל. ההיסטוריה הגרמנית והאחריות שנובעת מההולוקוסט, מהשואה, מחייב אותנו לשמור על קיומה של ישראל ועל ביטחונה של ישראל. Meine Damen und Herren, den blutrünstigen, grausamen Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel verurteilen wir auf das Schärfste. Der brutale Terror gegen unschuldige Zivilisten, die Hinrichtung wehrloser Bürgerinnen und Bürger, die Ermordung von Säuglingen, die Verschleppung von Frauen, Männern und Kindern, die Demütigung und zur Schaustellung von Holocaust-Überlebenden, all das lässt uns das Blut in den Adern gefrieren. גבירותיי ורבותיי, ההתקפה האכזרית, ההתקפת צמאי הדם של טרוריסטים של החמאס, אנחנו מגנים בכל תוקף. הטרור הברוטלי, ההתקפה הברוטלית על אזרחים חפים מפשע, הוצאת להורג של אזרחים, רציחת תינוקות, חטיפת נשים, גברים וילדים, השפלה והצגת ניצולי שואה גורם לדם להקפיא. Es ist völlig klar, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen Terror zu wehren. Ein Staat, jeder Staat, hat die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. ללא ספק, לישראל יש את הזכות מעוגן בחוק הבינלאומי להתגונן ולהילחם בטרור. מדינה, כל מדינה יש לה את החובה להתגונן ולשמור על אזרחיה. Wir spüren das furchtbare Leid aller Israelis, deren Eltern, Geschwister und Kinder bei diesem barbarischen Überfall ums Leben gekommen sind. Wir teilen die unerträgliche Sorge all jener, deren Familienmitglieder von Terroristen aus ihrem Alltag gerissen und brutal verschleppt worden sind. אנחנו ממש חשים את הסבל הנוראי של כל הישראלים, של ההורים, של האחים, של הילדים. עקב ההתקפה, הפשיטה הבברית, אנשים שאיבדו בעקבותיה את חייהם. אנחנו חולקים את הדאגה של כל אלה, דאגה של קרובי משפחה ליקירים שנחטפו על ידי הטרוריסטים, המחבלים, נקראו מהיום יום ונחטפו לעזה. Unter den Verschleppten sind auch Deutsche. Ihnen wie all den anderen Geiseln gilt unser Augenmerk. Wir bemühen uns nach Kräften, ihre Freilassung zu erreichen. בין החטופים גם גרמנים, אנחנו דואגים להם וגם לכל שאר החטופים, ואנחנו מנסים לשחרר אותם בכל תוקף, עם כל הכוח. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine Regierung setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Es gilt, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. ראש הממשלה, הממשלה שלי תפעל בכל הכוח שהסכסוך הזה שלא חל הסלמה של הסכסוך הזה. אנחנו צריכים בכל הכוח למנוע שריפה כוללת. Ausdrücklich warne ich, kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, nun von außen in diesen Konflikt einzugreifen. Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler. In den vergangenen Tagen haben wir diese Botschaft über verschiedene Kanäle an jene übermittelt, an die sie gerichtet ist. אני מזהיר את כל השחקנים לא להשפיע, לא להיכנס לסכסוך הזה מבחוץ. זאת תהיה טעות גדולה ובלתי נסלחת. אנחנו בימים האחרונים העברנו את המסר בערוצים השונים. Sehr geehrter Ministerpräsident, Deutschland und Israel, uns vereint die Tatsache, demokratische Rechtsstaaten zu sein. Unser Handeln fußt auch in extremen Situationen auf Recht und Gesetz.
Auch deswegen lässt uns die humanitäre Not im Gazastreifen nicht gleichgültig. Mit dem Ministerpräsidenten habe ich eben über Wege gesprochen, den Menschen in Gaza schnellstmöglich humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Anders als die Hamas, die die Bürgerinnen und Bürger Gazas als menschliche Schutzschilde festhalten will, gilt unsere Sorge auch ihnen. Wir wollen Zivilisten schützen und zivile Opfer vermeiden. ראש הממשלה, ישראל וגרמניה מחבר תשתית משותפת. אנחנו שתינו דמוקרטיות, מדינות חוק, וזה קובע את דפוסי ההתנהגות שלנו, שהדפוס ההתנהגות שלנו מושתת על זכויות וחוקים. ולכן אנחנו רוצים גם במצב הנוראי הזה לדאוג למצב ההומניטרי ברצועת עזה. אנחנו לא אדישים כלפי המצב ההומניטרי בעזה, ואנחנו דיברנו על זה, כבוד ראש הממשלה, על דרכים איך להקל את המצב ההומניטרי לאזרחים בעזה. Mit Ministerpräsident Netanyahu habe ich über die Möglichkeit eines verbesserten humanitären Zugangs zum Gazastreifen gesprochen. Und auch aus diesem Grund reise ich nachher weiter nach Ägypten, um dort morgen mit Präsident al-Sisi die Lage und auch humanitäre Aspekte zu besprechen. Die Bundesregierung wird ihr humanitäres Engagement fortsetzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. עם ראש הממשלה נתניהו אני דיברתי על אפשרויות לשפר את המצב, את הגישה ההומניטרית לרצועת עזה, וזאת אחת הסיבות מדוע אני אמשיך לטוס למצרים כדי לשוחח עם נשיא מצרים אל-סיסי על המצב ועל היבטים הומניטריים. גרמניה תמשיך לפעול למען השיפור במצב ההומניטרי בעזה כדי להקל על הסבל של האוכלוסייה. Erlauben Sie mir abschließend noch 2 Bemerkungen zur Lage in Deutschland hinzuzufügen. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Das Verherrlichen, das Feiern von Gewalt ist menschenverachtend, abscheulich. Es ist verboten und es wird bestraft. ולבסוף תרשו לי עוד הערה אחת לגבי המצב העדכני בגרמניה. לאנטישמיות אין מקום בגרמניה. להלל ולחגוג אלימות זה לא אנושי, זה נפשע וזה אסור, ואנחנו נענש התנהגות כזאת. Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk. Jüdische Einrichtungen werden wir schützen. Vielen Dank. יהודים בגרמניה זאת מתנה. אנחנו נגן על מוסדות יהודים בגרמניה. תודה רבה. Thank you, Chancellor. I appreciate all your statements, including your last reference to protecting the Jewish community. We discussed this in our conversation as well. The question of the safety of civilians is something that is raised by Hamas's actions. Hamas is committing a double war crime. Not only is it targeting and murdering civilians with unprecedented savagery, it's hiding behind civilians, their own civilians. We are calling on the civilians to leave Gaza, go south to safe zones, and Hamas is preventing them, often at gunpoint, from doing so. Hamas wants to keep them there as a human shield and prevent the people from leaving and getting out of harm's way. It's important that the entire world understands this. The responsibility for the civilians who are there, both the abducted people and both the people who are kept there at force, the citizens of our country and the citizens of dozens of countries, and the Palestinian civilians themselves, that responsibility sits squarely on the shoulders of the Hamas war criminals. They're committing a double war crime. Attacking civilians, hiding behind civilians as human shields. The entire world should condemn it and should support Israel in its just war. Thank you very much, and thank you, Chancellor. Thank you. Thank you.
Thanks for watching. Please feel free to suggest any topics to be covered by South Sudan Diversity, and remember to subscribe if you like what you see.